Ramu, Yeah. the original Shiva before 4K and Dolby Atmos, original Shiva is known for its technique and all of that. But finally, everybody talks about the sound of Shiva. Yeah. Now, I've seen you working in the last 6 months. You've been at it to revive Shiva into 4K, into the latest whatever technology of sound that came. And what is the new thing you have done, which I should be stunned like before? So before coming to this, now one thing, I remember double positive lo chusinapudu original Shiva, you know, silent on the cinema, మెల్లగా మాట్లాడుతున్నారు. Surendra, I remember, was very worried about that. You know? And then one day he came to mixing theatre and he saw one reel with the sound. He was shocked. And this won't get through censor. Sound though. You know, and he felt the impact. So the point is, there's a great line of Alfred Hitchcock. He said, technique can elevate a film, it can't carry it. Carrying is different from elevating. Onna dani enhancement panchitanikani actually dan muyitaniki onna difference, you know. And I was very, very insistent right from the beginning, like you know, because అప్పుడు ఆ రోజున ఏంటి సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ టప్పల్లి ట్రాక్ లైన్ చేసేసి పెట్టేస్తారు. నో వన్ రియల్లీ కేర్స్. కరెక్ట్. ఎందుకంటే అది డైలాగ్స్ ఆర్టిఫిషియల్గా ఉంటాయి, సీన్స్ మెలో డ్రామాటిక్గా ఉంటాయి, దాంట్లో సౌండ్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ వోంట్ వర్క్. సో ఫస్ట్ టైం అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ 50th anniversary యూ సెడ్ వీ షుడ్ సీరియస్లీ థింక్ ఆఫ్ రిలీజింగ్. But now we can't surprise them with the picture because the picture is embedded in people. What is a new way of experiencing Shiva once again? I thought sound would be the most important thing because I'll TV lo chusna, YouTube lo chusna, eventually they're only watching the picture because at the reduced immersive experience that anki. But obviously, like you know, adi eppudo mano 35 years back mono track lo record chesin sound, and that is no way going to sound good in the modern acoustic systems in modern theaters. Yeah. So it was a challenge. One is to do the sound, and then of course the background score, and which was one of the main things, and the songs to sound. So that is when I took the help of AI engineers, you know. And AI, like everybody knows, it does wonders. And they literally the tracks and తీసుకుని అది segregate చేసి total mono track లో నుంచి different frequencies catch చేస్తారు. అంటే మీకు ఫ్లూట్ కోడ్ ఉంటుంది, రిథమ్ కోడ్ ఉంటుంది, ఇలాంటి. సో ఇట్స్ segregated the tracks and put it completely, and which gave us opportunity to remix in Dolby Atmos. So the engineer had the opportunity of different tracks. Yes. You could lay it like correct. What they do it now. Yeah, correct. Yeah, that is one. And second is because I saw the completed version of Shiva, the new version. I was stunned with the sound again. Yeah. And I was thinking, why are and imagine after you felt the impact at that time, and we've been hearing about the sound all these years, and again to surprise you is like it surprised me. It's really surprised me, the sound and how you played with the dogs barking as a nenu a పాపను ఎత్తుకుని స్ట్రీట్స్ లో పరిగెత్తుంటే a dog sound is moving like this. Yeah, correct. A child's wailing sound is going away. Because the steady cam is coming behind like that, and it's almost like you feel as an audience you are running behind Shiva, experiencing the same thing what he's hearing. It's fantastic. I mean, it didn't need any music. ఇంకోటి ఏంటన్నా, ఈ మధ్య కాలంలో ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎనీ పర్టిక్యులర్ ఫిల్మ్, దే ఫిల్ ఇట్ అప్ విత్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ సో మచ్. ఇయర్ స్ప్లిట్టింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ విల్ బి ద ఓన్లీ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ విచ్ విల్ బి థ్రస్టింగ్ ద ఫిల్మ్. సో టు యూజ్ సౌండ్ ఇన్ ఎ డ్రామాటిక్ మేనర్, see, like cinema is about creating drama. So if you're cutting shots or composing close-ups or movements of cameras, all of them, and they're not natural, but that is the whole point of making a film. In which sound becomes another dramatic element. It is not just functional, like everyone kodite ikkada sound ochindi, car started, but you are using it to enhance the emotion of the given scene, which is what you're talking about. So at that one is to adi anta pettali, ఏ level lo pettali, how to use the surround speakers and the travel. For example, when you are crossing, girl to ambassador car మీద పడి
అక్కడి నుంచి when you're crossing the road, we used a Doppler effect of the horns of the traffic. And literally, if you don't even see the car, you know, and that will add to the whole drama. So 100% without AI, we couldn't have done it. So that I think, and I believe it is for the first time used properly in a film in sound aspect. I think so. Apart from you, inka choostunna andaru anta feel erande. I think that is a great addition to the technology about how it can be used. And then apart from that, the main elements in the total how the steady cam was used at that time. Shiva technically was the first film in India where we used a steady cam. ఆ టైంలో నా షాక్ ఏంటంటే అనుపూర్ణ స్టూడియోస్ యూస్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు మ్యాగజైన్ కూడా అమెరికన్ సినిమాటోగ్రాఫ్ అవన్నీ వచ్చి అక్కడ ఉండి నేను తప్పి ఎవరు ఐ రెడ్ అబౌట్ ది స్టడీ క్యామ్ ఇన్ అమెరికన్ సినిమాటోగ్రాఫర్ లైంగ్ ఇన్ అనుపూర్ణ స్టూడియో స్టోరేజ్. నేను ఎవరితో చెప్తా ఉంటే ఇలాంటి కెమెరా ఒకటి ఉంది, ఫస్ట్ టైం ఇట్ వాజ్ యూజ్డ్ బై స్టాన్లీ క్యూబ్రిక్ ఇన్ షైనింగ్ అండ్ దెన్ ఇన్ రాకీ. అది ఎక్కడ ఉంది సార్? అదే ఎక్కడ ఉంది? ఎక్కడ ప్రసాద్ అనసీ సర్వీస్లో ఉన్నాను. ఐ వాజ్ షాక్డ్ వెన్ ఐ సా అండ్ దే సెడ్ నోబడీ యూజెస్ ఇట్ అండ్ ఇట్ వాస్ దేర్ ఫర్ 3 years బిఫోర్ నోబడీ టచ్డ్ ఇట్. అవేంటంటే బికాస్ ద కెమెరామెన్ యూస్ టు బిలీవ్ అది బ్యాలెన్స్ చేయను, దాన్ని సరిగ్గా సెంటర్ చేయను, యాక్టర్ ఫోకస్. తర్వాత ఇంకోటి ఎవడో చాడి చేస్తూ ఉంటాడు, ఆడు స్టార్ అయిపోతాడు ఆ టైంకి. దర్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్. I said, when Nagarjuna is running, అప్పుడప్పుడు కొంచెం లెఫ్ట్ రైట్ వెళ్తే ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ స్టిమ్యులేట్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ది ఆడియన్స్ ఆర్ రన్నింగ్ బిహైండ్ ఆర్ ఫ్రమ్ హిస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఫోకస్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ లైక్ ఇట్స్ ఆబ్వియస్, శివ రిలీజ్ అయిన 1 yearలో 10 స్టడీ క్యామ్స్ వచ్చేసి ఇంపోర్టెడ్ everywhere. And so that guy also became the steady cam operator, became a star kada. Yeah, correct. Because of the new sound what we did, using the surround and Dolby Atmos mix, even the shots got elevated. Now, those steady cam shots. Steady cam shot, appudu manam chusin danikana effective ga undedi because of the movement in the speakers. The new sound, yeah, correct. Fantastic. No, I was stunned. నేను కొంతమందికి చూపించాను. ఇప్పుడు యంగర్ జనరేషన్కి వాళ్ళు కూడా సేయింగ్ దిస్ సౌండ్ ఇస్ అవుట్స్టాండింగ్ సార్. ఇట్స్ సో రియల్. That's what this is. So real, as if it's happening around us. ఇప్పుడు క్లైమాక్స్ ఫైట్లో we just use the wind sound, and the close fluttering, because everything it is very high, so the traffic sound you won't hear it. And it is just 2 people fighting, but the impact, if you punch Raghuvaran in the stomach, you see the effect of the pain on his face. And a gasp, Adi, that is, and the gasp sound and how we play that in the surround, and the footsteps, and when his camera is coming from behind and all that. So there is a suspense and there is violence and there is an emotion and all that being enhanced. Then when you hit that guy with a back headbutting, and Raghuvaran, the way he goes back and he sees, so what is a combination of all of that? Now, any one thing you remove, it's not going to work in the same way. True. Yeah, which is the whole point of amalgamation of the various crafts. But all that, I still remember, na Parichuri Gopal Krishna garu repairu sare. Shiva release ayinappudu ఫోన్ చేసి ఎవరినో డిస్ట్రిబ్యూటర్ టైప్ ఎవరిని అడిగాను, అనుపూర్ణ వాళ్ళు ఎవరో కొత్త వాడితో తీశారు కదా సినిమా, ఎలా ఉంది సినిమా అంటే, సౌండ్ అదిరిపోయింది అంటున్నారండి. సౌండ్ ఏంటి? సౌండా అంటే పాటలు బాగున్నాయి విన్నాం, యాక్షన్ బాగుంది విన్నాం, హీరోయిజం, డైలాగ్ బాగుంది, సౌండ్ బాగుంటుంది ఏంటి అసలు వి డిడ్ంట్ అండర్స్టాండ్, అర్థం లేదు. తర్వాత నెక్స్ట్ డే ఎప్పుడు చూస్తే మేము కూడా మా సౌండ్ అదిరిపోయింది. శివ అంటే ఈడే.
Sound adripai. Yeah, no one ever experienced. One is, and one more reason for that is Ilayaraja gariki nenu soundtrack tho chupichanu. Avunu. That gave me a clear idea how it is going to be, and he meticulously used music only in some parts to enhance. At that time. In terms of my journey at that time about sound, because నేను అభవన్నను సింధురుపు అని ఒక సినిమా తీశాడు. దాంట్లో వీ హ్యాడ్ అంత ముందు డిషుమ్ సౌండ్స్ ఉండే అని నోట్తో అనేసి దాని చిన్న కొంచెం ప్రాసెస్ చేసేవాళ్ళు. ఐ హర్డ్ ద ఎఫెక్ట్స్ ట్రాక్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ద పంచ్ వాజ్ వెరీ డిఫరెంట్. అప్పుడు నేను ఐ మేనేజ్ టు గెట్ టు దట్ గై హూస్ డన్ దట్, దీపన్ చటర్జీ అని. అతనేమో ఏదో ఫారెన్ హిందీ ఫిల్మ్ బర్నింగ్ ట్రైన్ మిక్సింగ్ అక్కడ చేశారు, అక్కడ లండన్లో. అక్కడ దొబ్బుకొచ్చాడు ఆ టేప్ వాళ్ళది సౌండ్. యా, ఆడ ఒక్కడి దగ్గర ఉండేది. దట్ ఈస్ వన్ ఐ టుక్ హిమ్. బట్ వన్స్ ఐ టుక్ హిమ్, దిస్ వాజ్ సో గుడ్. అండ్ రెగ్యులర్ ఎఫెక్ట్స్ అన్ని మనకి టేప్ రికార్డర్లోంచి అంటే స్టాక్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి అన్నిటికీ. అవి చేస్తే ఇట్ ఈస్ సౌండింగ్ సో బ్యాడ్. దెన్ వీ డిసైడ్ టు లైవ్ రికార్డ్ ఎవ్రీథింగ్. లైవ్ రికార్డ్ ఈవెన్ కారు డిప్ కొట్టిన స్టార్ట్ అది అని. So today, now obviously we have all the effects available. It is not that it's not. But in the dramatic aspect of it, dantlo cheyataniki, because we have that choice and with the great help from all these guys. You know, even the live sound effects are done by Pradeep. Recently happened with the grandson of the original guy who's done the original sound, Damu grandson. That's a coincidence. Yeah. And music, of course, like I explained how it happened. So I think, the performance aspect lo, ambience creating, and the dogs, like you said. ఎవరో పరిగెడుతూ ఉంటే ఇట్స్ న్యాచురల్ ఫర్ ద డాగ్స్ టు బార్క్. ఎనీథింగ్ అన్యూజువల్ హ్యాపెన్స్, ద డాగ్స్ బార్క్. యు నో, సో ఈవెన్ దే ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ద బ్లాక్, బట్ యూ ఫీల్ దేర్ ప్రెజెన్స్ ఉంటుంది. No, the sound is Ramu. What it is going to give, I feel it gave me the same impact, and I wanted to watch Shiva again twice, thrice because of impact వచ్చేసింది మళ్ళీ. Sound has come back. The whole visual experience, big screen experience. I think it's going to be fantastic. I really, especially I'm so happy that the new generation, పెద్ద స్క్రీన్ మీద చూడన వాళ్ళకి ఇప్పుడు now they can see it on the big screen. Interest I'm seeing from outside, especially the younger generation, they want to see the film. Lot of the people who saw the new version, the release version, even youngsters, they're all getting shocked because they said it is nothing to do with nostalgia. They approach cinema. కొత్త సినిమా. And they're saying it is compared to today's film, it's kind of a sound experience we never had. Yeah, true. ఎందుకంటే నువ్వు అన్నట్టు దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ సౌండ్ కి ఒక డిజైన్ లేకుండా జస్ట్ ఫిల్లింగ్ ఇట్ అప్ విత్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్. Now this you have used sound as storytelling. Correct. Ikkada. Correct. ఆ రోజుల్లో మనకి అసలు ఒక రిఫరెన్స్ ఫిల్మ్ కూడా లేదు. సో వెన్ ఐ టెల్ అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్, ఐ వాంట్ టు టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ సౌండ్. అంటే సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్కి టైం అనేది తెలీదు, అసలు ఏం లేదు. ఆ కైండ్ ఆఫ్ టైం పడుతుంది ఏంటో అని ఏదో ఊరికే చెట్ 1-2 days maximum ట్రాక్లింగ్. అట్ దట్ టైమ్ టు గివ్ మీ 2 months టు గెట్ దిస్ గై ఫ్రమ్ బాంబే అండ్ దెన్ టు రికార్డ్ అండ్ ఆల్ దట్. డిడ్ యూ ఫీల్, అంటే స్టోరీ అంటే నేను చెప్తాను, సౌండ్ అదిరిపోతుంది అని చెప్తే, అండ్ వాట్ వే యూ వర్ కన్విన్స్ దట్ ఇట్ రిక్వైర్స్ దట్ మచ్? No, I was convinced with the film halfway, somewhere through Ramu, and I made up my mind. I shut everything out. Whatever Ramu wants, we should do. He knows what he is doing. Ramu chesedi. But నేను అప్పుడు సౌండ్ విన్నప్పుడు, ఫస్ట్ టైం విన్నప్పుడు పంచ్, ఇట్ వాజ్ లైక్ shit.
You explained that shot of చిన్న pole hitting. But ఆ సౌండ్ తోను సినిమాలో చూస్తే actually you feel that you hit it and your నీ హార్ట్ బీట్ రేజ్ అయిపోద్ది. I remember we all had this మన అనుపన్న ఆఫీస్ లో పైన ఒక టేబుల్ టేబుల్ షూట్ అయి జరిగే మీటింగ్స్. అవును. అప్పుడు వెంకట్ మెన్షన్ అంత అవసరం అది యూనో. సో ద ఎన్హాన్స్మెంట్ నేను ఏదో చెప్తా ఉంటే యూ సెడ్ వన్ థింగ్, ఈ సురేంద్ర వెంకట్ సమ్మన్ ఎల్స్ వాజ్ దేర్, యూ సెడ్ రాముకి సినిమా గురించి తెలుసా తెలీదా నాకు తెలియదు కానీ మన అందరికన్నా ఎక్కువ తెలుసాం మనకన్నా. So I think just let him go. Let him just do what he wants. That's what I decided in my head. And ఇప్పుడు కూడా in the last 6 months I think after నువ్వు అంతా కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత చూసా సినిమా. And also because of the new tools of AI and all that, yes. I also could learn so much more. I mean, it's almost like revisiting what mindset I had in 89. I brought back into that because of the new technology. Technology which నీకు కూడా కొత్త. Yeah, but I was shocked to see the music being made again. And without, there's no musician involved in the context. Yeah. Ganesh appude poyindu. Ippude vastanu. And songs, yeah. పాటని పాఠముంది మేటని ఆట ఉంది దేనికో ఓటు చెప్పరా, హిస్టరీ లెక్చర్ ఉంది మిస్టరీ పిక్చర్ ఉంది సోదరా ఏది బెస్ట్ రా. ఆనందో బ్రహ్మ గోవిందో. The voices were enhanced. Everybody's. Yeah. Very nice. Even my dubbing voice was enhanced. Yeah. నేను మొన్న అడుగుతున్నాను, ఇంత ఇప్పుడు నేను డబ్ చేసే సినిమాల్లో ఇంత ఎందుకు బాటలేదు అని అడిగా. It was so good. నేను చంపడానికి రాలేదు, నీలా దొంగ దెబ్బ తీసే అలవాటు నాకు లేదు. ఈ రోజు నుంచి నీకు సంబంధించిన ప్రతిదాన్ని చెప్పి మరీ నాశనం చేస్తాను. ఏం చేస్తావో చేసుకో. Introduce such path-breaking techniques, whether it's a steady cam or sound, or of course the Panther dolly also was used for the first time. Yes. Yeah. And now after 35 years, again here is being introduced by Anasuya. Yes. I'm so happy. AI for sound. Yeah. Yes. 50th year of Annapurna. I'm so happy. And I'm Ramu, not even ఒక్క సెకండ్ కూడా అనుకోలేదు, కల్లో కూడా అనుకోలేదు. 37 years తర్వాత మళ్ళీ శివ ఇంత ఎక్సైట్మెంట్ జనరేట్ చేస్తుంది, మళ్ళీ దాన్ని ఒక కొత్త సినిమాలో రిలీజ్ చేస్తాం. And we are feeling like that. Yeah. And అనుకోను కూడా అనుకోలేదు అసలు. Maybe I was 26, 27 at that time, you know. After all these years, when I relook at it, I remember Ridley Scott, the director, said, when you see a film you made after a very long time, you almost feel you are not the guy who made it. Yeah. Because our experiences change us, and new things and new thoughts, new technologies, whatever. But the most shocking thing for me when I saw it now was the consistency of Shiva's character. Just as a description, అది నాకు ఎప్పుడు అంత కాన్షియస్ గా లేదు సినిమా తీసినప్పుడు. ఇప్పుడు చూసుకున్నప్పుడు టుడే బికాస్ ఆఫ్ ద మెచ్యూరిటీ అండ్ వాట్ ఎవర్ యూ కాల్, ఐఎమ్ ఏబుల్ టు లుక్ ఎట్ ఇట్ ఆల్మోస్ట్ ఫ్రమ్ ఎన్ అవుట్ సైడర్స్ అండ్ ద కన్సిస్టెంటీ దట్ పర్స్పెక్టివ్. ఈ దేశాన్ని ఎవరూ బాగుపరచలేరు, అంతేగా? అందరూ అలా అనుకోబట్టి ఈ దేశం ఇలా తగలాడింది. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఐల్ విన్ దిస్ వార్, బట్ మై విక్టరీ విల్ బి ఇన్ ట్రైయింగ్ టు. చచ్చిపోతాను భయం కాదు. బిఫోర్ దట్ ఐ హావ్ టు డు సంథింగ్. నలుగురికి ఉపయోగపడే ఉద్యోగం కన్నా భవానీ లాంటి ఒక్కడిని నాశనం చేస్తే చాలు, 100 మందికి ఉపయోగపడతాను. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాజ్ టెల్లింగ్ మై ఫ్రెండ్ సందీప్ అంగా, రాజమౌళి అందరికీ. ఒక quintessential definition of a hero. And he stands for the good, he has his principles, he doesn't bow down, and he rather die than live by compromising or getting intimidated by somebody. These are the definitions of a hero, even in mythology, if you look at it. Strangely, not a single film applied that since then, including us, which is what comes to then Shiva fell from the stars and Aadi. ఆ టైంలో ప్లాన్ చేసింది అది అంతే. It fell from stars, stardust. Yeah. But when you saw the film, what was the most striking thing about for me, it was your character.
if your character is not there, all the sound and music and all, nothing's going to work. It's just the whole making, Rama. Our time low. It was something. It was something which was standing out. Yeah. Okka point and cheppalenu. Okkati idi and cheppalenu. Everywhere I was getting a wow in my head. Oh wow. Yeah. Oh wow. Thing, of course, the character was not just my character. Rama. Every character in the film is etched. Beautiful. Yeah. They don't flaw. They don't divert from this thing. నాకు అనిపించింది ఏంటంటే వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ థింగ్స్ వాట్ ఐ ఫెల్ట్ వాజ్ ఓకే ఇనీషియల్గా యూర్ లైక్ ఇట్స్ సర్ప్రైజ్డ్ వై దే టేకింగ్ ఎవ్రీథింగ్ లైంగ్ డౌన్ ఇలా ఎవడో కొడుతున్నాడు, ఎవడో క్లాస్లో డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాడు అని చేసి అట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఆఫ్టర్ యూ హిట్ జెడి అండ్ దెన్ ద ప్రిన్సిపల్ ఏంటి క్లాస్లో రౌడీజం అంటే క్లాసులు డిస్టర్బ్ చేస్తూ మీరు అన్నారు, చంప మీద కొడితే ఇంకో చంపిన గాంధీని కాదు. క్లాసులు డిస్టర్బ్ చేసే వాళ్ళ మీద మీరు యాక్షన్ తీసుకోరు, అమ్మాయిలు నేర్పించే వాళ్ళ గురించి మీరు అస్సలు పట్టించుకోరు. మా దారిని మేము వెళ్తుంటే కొట్టడానికి వచ్చిన వాళ్ళ మీద తిరగబడినందుకు నన్ను ఎక్స్ప్లెనేషన్ అడుగుతున్నారు. వాళ్ళ మీద మీరు ఎందుకు యాక్షన్ తీసుకోరో నేను ఆడటం లేదు. మీ ప్రాబ్లమ్స్ మీకు ఉండొచ్చు, కానీ నన్ను కొట్టడానికి వచ్చినప్పుడు చెంప చూపించడానికి నేను గాంధీ అంత గొప్పవాడిని మాత్రం కాదు. See, the way you said that, చంప మీద కొడితే ఇంకో చంప చూడండి గాంధీని కాదు. సో యూ సేడ్ విత్ అన్ ఎమోషన్ ఆఫ్ ఏ వన్ అండ్ జెన్యున్లీ షాక్డ్. అదే చెంప మీద కొడితే ఇంకో చెంప అని కోపంతో చెప్పచ్చు, చెంప మీద కొడితే స్వాగతంతో చెప్పచ్చు. బట్ సేయింగ్ ఇట్ లైక్ ఎ గై వాజ్ జెన్యున్లీ హర్ట్ అబౌట్ ది హ్యాపెనింగ్స్, దట్ ట్రీట్మెంట్ ఈస్ సంథింగ్ ఐ వాజ్ మోస్ట్ షాక్డ్ కాన్షియస్లీ నౌ వెన్ ఐఎమ్ వాచింగ్. అండ్ దట్ వాజ్ కన్సిస్టెంట్ వెదర్ యూర్ టాకింగ్ టు అమలా చచ్చిపోతాను భయం కాదు, బిఫోర్ దట్ ఐ హావ్ టు డూ సంథింగ్, or giving a warning to Bhavani. You know, it was stating what you are believing rather than becoming a hero. I live my terms. నేను చచ్చిపోతాను భయం కాదు అన్నాను. సో బతకాలంటే దిస్ ఈస్ వాట్ యూ షుడ్ వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ లివింగ్ అనేది వితౌట్ సేయింగ్ ఇట్ ఇన్ అ డైలాగ్, దట్ ఈస్ ద అండర్లైన్ థీమ్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ క్యారెక్టర్, విచ్ ఈస్ వాట్ ఫర్ మీ వాజ్ ద మోస్ట్ powerful in the film. Just as the last point which I keep saying all the time, my parents gave me a biological birth, you gave me birth as a director, and I'll be eternally grateful for that. All my pleasure, Ramu. Yeah. Thank you for giving me Shiva. Looking forward for November 14th Yes. to stun you again. Yeah.